Well, so much United win. Juzi, yes, kata juzi. Aya. I made it public. It's all on social media. Yeah. Na yo tena ingine, let it go to the world. Send out to the world that I'm a Manchester United fan. He's a Manchester United fan. Hooray! Bila woga. Yes. So welcome you guys, welcome again. Welcome to Social Lab. Hapa tuko na Oronje. You switch TV lovers must be. Niite Sedo. So tuko na Sedo. Sedo ni jina ya job. Tuko na Sedo. All you switch TV lovers must be really happy to see this. Yeah, tuko na Sedo. You get to know more about him. Yeah, Sedo na come from mtaa gani? Mtaa yako, where you hail from? Mimi mzee wa mtaa. Mtaa. Sasa sitaki kusema cause most of the guys watanipiga tisa, watu wataninyonga, but imagine me I'm not from heaven or somewhere. People watu watakangi kubelieve your story. It's just that unajua umeraiziwa ukitamani kukua cool kid or something. But I come from a good mtaa along Kangundo Road. Kama kuna watu wenye wanapajua Obama. Kijana toka Obama. It's one of us bana, so you don't seem like somebody ninja. Mimi si mtu wa Karen. Uni ninja. Basi unaona cheki tu kitia. Hizi mtu wa Karen. So you know a lot of people who come from these places and these areas also struggle like to get there, to get where you are. So what me by then at some point we're going to stay jail. Walai. Yeah, I don't know why people don't want to believe such kind of things. You know, actually we are at Buruburu right now, but we used to live in Jericho for more than 2 years. But me personally, Meishi for more than 4 years, Jericho, Meishi plus Hamza and everywhere. But me paka nilikuwa ilikuwa inaitwa hiyo place. Hii place social hall. Walai. I used to go back there sijui tunapiga zile vitu sijui set books. Nilikuwa na roll na say like the whole of last year. The whole of last year nilikuwa na roll na say na last year watu wa set books. Sijui kwa nini hiyo kitu mtu akimaliza form 4 anajionanga ndio star. Ndio star hizo video. You never used to understand those books when you're in school and you want to understand them when after though. I have a friend who still does it and Nalo be tagged. So like I was asking you, was it like did you just wake up and then like ulimaliza form 4 kama acha niende journalism ama ilikuwa like your long life dream and you worked to it and all that? Me by the way kwa shotu kweli I knew from kitambo, as in I wanted to do something. Nilikuwa nataka kufanya vitu mbili. One, nilikuwa nataka kufanya kitu ya kupika. As in cooking. So what can you cook right now? Yeah, I can cook perfectly well. Fiti sana. We'll get him one day on a kitchen set and we'll see all this. Mnitafutie dem muone kama siwezi. We'll see. If you're a good cook, by the way, DM me at Elvis. I'll put my IG account here. Mimi ni mtu single na tena sijui kupika. Najua kupika yani. Anajua kupika ni single. Yeah. He's on the market. I know you're happy. But I really wanted to get into something that involve maths. Nilikuwa danda mao, nilikuwa naanguka vibaya sana. Literally I started failing math in primary. Time yenye watu walikuwa wanapita mao. Me I feared math at a very tender age. Na hiyo kitu ilini affect mbaya sana. And I remember when I was growing up, nikiwa high school, there was this thing. Walisema ati if you want to be, ati sasa kuna zile career talks. So sasa tukakuwa tricked na management. Ati sasa nyinyi if you want to be a pilot, andika hapo, andika career zako. Sasa watu wakaandika pilot, kuna watu wakaandika neurosurgeons, kuna watu wakaandika doctors. Then the things zikaenda wapi? Zikaenda kwa admin. Little did we know, wamezichukua alafu wakaandika, so if you want to be a pilot, mark ya kukuwa pilot ni A. Nini. So the merit list at some point ilikuwa na jina lako, iko na marks zako za KCPE, alafu iko na career yako pilot, alafu sasa Kenya umepata. So you get pilots wanapata ma D-. Watu walikuwa wanapigwa pale ndani, I swear. But sasa unacheki, for me it was easier because I knew what I wanted kwanza kitambo. I even went ahead nikaandika mimi nataka kuwa journalist. So I think that's the point where sasa niliamua ku decide. Nilikuwa na vitu mbili, either to be a chef or a journalist. So I just decided to be a chef because my dad alisoma fiti sana during them days.
Sasa akapita, but sasa you know yeye alisomea Ocha. Yeah. So he was like marks zenye ako nazo hizo marks zinaweza mpeleka uni, but sasa aende uni kufanya kupika. And you know vile walikuwa tu ile ancient kabisa, watu wa kitambo, wale walunje wenye wameshika uluya kabisa hivi. Sir uluya. Yeah. So it was like sasa yani niende university kukua mpishi, nikuje nipike hapa Mwito is our home village. It was like I can't do that. So that's when pia mimi hiyo mentality ya ulunje I think ndio inibeba na I can drive into journalism. So nikasema want to be a journalism. So mimi nikaekewa maki ya B minor. So tena hiyo B minor yenye nikaekewa bado sikuwa napata, nagongwa. But hiyo haikuni slow down. And of course wasi wa high schools wanajua kaa uko journalism club, the kind of trips so it used to be the thing back in the days. Kusimama pale parade unasoma news, watu wako like because you cannot perform well in academics lakini sasa ikifika hiyo place yenye unafaa kujiachilia hapo wamekutambua vibaya. Wamechambua vibaya sana. Mimi nilikuwa drama na choir, and remember drama niliangalia form 1. I was one of the first form 1s kuingia drama. And so like mimi nimekuwa a very socially active person, and he has been like my friend since form 1. The guy behind the camera. From Bob. And he knows that my lifelong dream imekuwa kwa journalist. So like my dad has really nurtured me into that. I'm working by novels, so many novels. I read a lot of Sidney Sheldon and all that. But as I'm growing and all that, like I also loved filming and a lot of editing. So like part of me even is kuma kwa filming. That's why I didn't end up focus on my filming. Yeah. But I really want to become a journalist, you know. So like me I'm also like you, like turning between like when you're a chef and journalism. Yeah, and also that. Lakini unajua kupika kama mimi ama nakushinda. Hakuna, I believe that I'm the best cook ever. We have come just to see the video ya my mom akinichapa ile ya prank. My mom is a Kamba and she's very tough. But she's very friendly, like generally. So mimi amekuwa akinifunza kupika since I was in class 4. I remember there was a time nilikuwa nashinda kwa kitchen sana hadi anza kuita Esther. You know I'm Elvis. So akatafutia jina ya Madel. At Esther. You're fond of the kitchen. Fond of the kitchen a lot. Actually mushina nadi napati kupika. Mushina napati kupika. Kupika, and sometimes mchapa. Sema tu kweli. Ama demo wasikuiza wajui kupika. You must like queens. No, they don't know how to cook. They don't know. But remember, if you're single there, he's on the bucket and he already knows how to cook. What else do you want? Unatafuta nini tena? Look no more, search no more. I am here. Can cook for you the rest of your life. So, Intwaje, like, Intwaje, you have met like a lot of fans, a lot of people. You also met you as fans. And then I mean, like one of the craziest things a fan might do to you. Like any craziest thing a fan has ever told you. Well, sasa you see, to me, unajua mimi nakuwa ule msewa, nilikuwa msewa watu mbaya. Me I'm that kind of guy, you place me somewhere, unapata tu tunaanza kuongea na watu. Na cheki. So once tuseme niliingia kwa limelight, most of the people didn't believe. Juu unapata paka kulikuwa na ule mtu wa kushona viatu mwenye nilikuwa mtu wake mbaya, kuna ule mtu wa kuuza maji nilikuwa mtu wake mbaya. So these guys are like, ni ule kweli. Anafanana na yeye sio yeye, you see. So once you meet these guys, nakumbuka kuna place yenye tuliendaga, we were doing something, we were doing a shoot in Naivasha. So we were just chilling, tuko kwa marketplace, blah blah blah, unatembea nini cause bado hata useleba haija kuingia wewe. So unatembea, hey, I meet this guy. Ujamaa ko like, ndio ule wewe na nimluya. You get like, wewe mbona unasema Manchester ni mbaya? Hey, I'm wondering why nini mzee? Because why? So he hijacked me in a way that hata bado sikuwa nimeshikanisha kumbe na kuanga celeb. Bado nilikuwa ule sedo. So if you cared me and this guy, it's like he was for real. He was serious, like he was serious. I'm a jam simply because I say a lot of trash about Manchester United. So this guy was like, ndio ule, ni yeye. Yeah. So even the guys, watu wengine hata wanaweza fikiria nimemuibia simu, hata umemkosea, umemwibia bibi huko. So
it was kind of weird for me. Lakini ni kitu yenye niliadapt, ni kitu yenye nishazoea. You meet people, watu wako like hata kwa mat. Msee ako, sasa leo jioni nataka unisalimie. You see, leo nini nataka uite jina langu. And at times you can't get all of them. Ama pia mlitaka kupeana prize on air, so you meet a guy ako like, mlisoma jina langu na hamkunipigia simu. Kwani what happened? Nini so expectations are too much. Too high. People think that you are there to serve each and them. Yes, this is one person you can't serve everyone. You can't serve everyone. Lakini mi upenda sana mafans. It's an appreciation because coming from the background that I came from, I never saw myself ati sikujiona hapa. Okay, I knew I'd make it in life and I was so nilikuwa passionate about it, but sikujiona mse mwenye watu watakuwa wanaangalia wanasema like, wewe unatupendezanga, wewe unafanya nini. So I really appreciate that mad love. Na me, I'm always ready for my fans. I'm always ready for you people. But there is a very social person. Hadi Pati ndio alimmeet wa kwanza. And he was very friendly. Pati nilikuwa toka Sharks then and she told me like, I met Cedric and he's a very good guy. Na Pati ni mrembo. Pati sikuonekana hapa. Sikuonekana. But hata kuchukua chakula mtu huyu. My sister uko juu na teta nataka chakula. Kuja greet the camera and then you go and take the food. Greet the camera. Say hello to the people. She's the person mwenye alinilink na Selo by the way. So imagine hata kani amekusimamisha unaweza kata. Unaweza kata. They met in church by the way. In church. Kanisa. Church. That's the moral of the story. Alafu moral nyingine ya story. Church. Yes. Najua kupika. Najua kupika. What more do you want? Why? Unataka kutoka sijui nini. Sisi ndio tuko. Chakula. We are still in my mother's house and it's still evening. So msishanga hapa tukisha chakula mtoto. Anacheta huko juu. Uko sure mmemsikia. So okay, on air, I want to ask questions on air. You're always with cameras surrounding you and everything. Is there anything umaifanya, any mess up that was so funny you all laughed because you know you are always around cameras? Is there anything in your it was not captured like it still remains you up to date, yani unakumbuka this man whatever I did here inakuchekesha leo anything? Which one is that? Oh, so you know me I'm ule mse social sana. So these guys hata nikiingianga kwa ofisi I'm always like yo atunguyas nini as in the guys no kelele imefika nini, so we interact, we do these things pamoja, everything. So there's this day jua wasa wamenzoea tu fiti, wamejua Sedo ni mse wa hype, ni mse wa kelele nini as in we joke together. So there's just this day my boss comes in and tells me that I was talking to my boss. You know, I was employed as a reporter, and so kwenda to field blah blah blah, you record these things, then they come, they play on air. As if you record, then they come, they play on air. So this day I come in, it's on Wednesday. It was on Wednesday. I'll never forget that day. Then my boss, and it was Cedric Oronje, same fit sana. That guy believed in me. So this guy is like, I talked to my boss and we decided, you know what, we are going to be talking about sports. We are going to be anchoring sports news, and that's on Friday. And that's on Saturday, Sunday, every Saturday and every Sunday. So me, niko like, and he told me, niko like, ananiambia ya nini. Then now I think place yenye sasa yangu ilifika, aliniambia, and you're the one who is going to be doing it. What? So I'm wondering, nini nitakuwa na anchor blah 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 nini. I just had to say yes, singekataa. So now it reached that day. Nafika huko juu na watu ngoja. So these guys are like, Sedo umekuja nini. So I'm just trying to psych myself up, lakini najua nini. Najua nimeogopa mbaya sana. I'm like, deep down. Ndio kwa Taliban. Ndio kwa Taliban. Lakini ndani huko we hoko. So the camera rolls. I'm supposed to say something, then you know there is always that chaotic you that you're supposed to read the scripts in it. It fails. Mimi naye ni nani huko? Karibu niongee Kiluya. Karibu niongee Kiluya. Then it failed. Then it went on. Nikachanganikiwa. And you know my boss back then, she was a lady, a very good lady, we respect her, anaitwa Tamima.
So terms, most of the people know her from Straight Up, Real Talk with Tamima, blah blah blah, because she's a guru in this industry when it comes to media. So nilichanganikiwa, the first names that are coming to me paka naambiwa na director, so sign out wende. Umemaliza sign out. So I'm like, my name is Tamima Oronje. I remember that thing to date. Paka huwa na check up na nilijita tu Tamima. Oh my god. Nilijita tu Tamima. Wale guys wa hiyo mtaa walicheka. Man. So these guys are like, kumbe wewe unatusumbuanga tu, lakini kamera ikiwaka hivi wewe ni mtu bure sana. Wewe ni mtu ile bloody what. Yeah, so that's how it is. But I really enjoy the kind of moments that I have. And I think in Swahili fit ya kuuliza wasenyo na mimi funny moments ni because it's always fun every time being with them. Ni funny moment watu tunaunda kila siku pale. Ni vile tu tunaanga mtu akuchukua behind the scenes, but funny moments are created every day there. Kama Sedo hapo pale. Kama Sedo hapo pale ndio kuna hype. Yeah, and you're a you're a sports person, sports person. A very serious sports person. And what team do you support? Mimi ni mswa Man U. Mimi ni mswa Man U. Mimi ni mswa Man U. He's my brother. GGMU. Thank you. Glory Man United. I thought I didn't know Arsenal because there's one thumbnail I saw a Switch. Nilikuwa naangalia when I was looking about you on Switch, so nikaangalia on YouTube. And this one thumbnail ilikuwa predict something about 4-0 Man U. Uko basha Arsenal. You see, tunawaita hao ni haters. Hao ni watu wenye roho mbaya. Okay, I used to be an Arsenal fan. Wacha niseme tu you just lost another comrade. I used to be an Arsenal. Yes. Cause wacha tu niwaambie what happened in a nutshell. When Arsenal have supported Arsenal since kitambo. I think it's 2002. That's a freaking 19 years. Yeah. And 19 years, I started purchasing Arsenal jerseys. That was in 2004. 2006. 2008, not 2006, 2008. So ever since 2008, and I remember one of it was a present. Ilitoka huko England yenyewe, jersey ya Arsenal, kuna msali nitumia Rela, alikuwa huko hivyo juu. And I remember it was the yellow one, imeandikwa 02 Oxygen. Yeah. So ever since that time I've been buying home away jerseys, home away. Hakuna season yote ya Arsenal sijawahi pata jersey ya Arsenal. So I'm like, this is just a toxic relationship because I've supported Arsenal sana. The team is not even helping you in any way. Afanye kitu. Hawezi ongea penye watu wanaongea ball. As in guys are like, umetoa point ya maana ya ball. Maana sana. Guys are like absorbing it. Lafu tena mtu anakuuliza, lakini si wenyu Arsenal. Inatoa. Kunaendaje? But again, I used to love Cristiano Ronaldo. Nimependa huyo jamaa tangu kitambo. I like him. Huyo jamaa ni mtu wa biashara. So when he came to United, mimi niliamua tu nifuate huyo jamaa, kuna nini. So my turn to United again. Juzi tu siwezi kataa juzi. I made it public. It's on social media. Na ndio tena ingine, let it go to the world. Send it to the world that I'm a Manchester United fan. He's a Manchester United fan. Bila woga. Yes. We are happy Manchester United fans. Even the Bible, Saul, si alikuwa na persecute Christians. Yes. But ikafika time, alichange. Aligeuka. Nilikuwa naongea mbaya sana kuhusu Man U. Yeah, wewe. Who is me? Arsenal fan, just come to us. Unaumia sana. Watu wasema uliona pia Mike Sonko, governor. Yeah. Mike Sonko also came to Arsenal. To Man U just the other day. Unafanya nini bado Arsenal? Kama hapa nyuma ni wa Liverpool. Who supports Arsenal in this decade? Who supports Arsenal? Nah. Those guys, that's encouraging failure. I have one brother who supports Arsenal, my good friend. Yeah. Support Arsenal, is a die-hard fan. Man, uzibishana naye kuhusu Arsenal. Is a die-hard fan. Atakuzima. Your friend will die. When you will die. I'm telling you, when you will die. Just leave Arsenal. But a message to the Arsenal fans, baby. Just tell them something inspirational. Personally, it's not easy supporting that club. But all I can tell you guys is just walk away from toxic relationships. It's toxic. Ukona dem ana cheat. Why want to stay there? Kuna mali safi. Huku nje toka tu bishia. Kuna mwanaume anasumboni wa Arsenal and then there's Oronje wa Man U. Na anajua kupika. Watu wanajua kupika Arsenal audio cook.
So it has been nice. Sina, I have to say, Sina, any more questions, but like tell us more about yourself. Anything you think we should know? Anything you think these guys should know? Your fans, you know, you have a lot of fans out here. Anything you think we should all know about you? Something we don't. Swali inakuwa ngumu. Any new talent yenye unafichanga? Can you sing? Hapo kuimba. Hapo kubaya. Hapo tufika. There's something funny. Apparently everyone in our house anaimba. Except you. Me too ndio sijuangi kuimba because my mom is a singer, my dad is a good singer, everyone is a singer, blah blah blah, but sasa ikifika kwangu kubaya. Mimi my talent is just on a whole different place. Alafu mimi naumanga makucha, sijui kwa nini watu wanaona kama ni weird. Makucha. Na wanasema something about guys with their nails, we are bright. We are bright. We are bright. Alafu kitu kingine yenye watu wajuangi. What about me? I'm left-handed. Sasa imagine mimi ni lefty. Si unipatie pen and paper uone nikiandika na mkono. My sister hapa huwa mingia kutoka shule sasa. My sister alikuanga akiza by the time alikuwa mpyo alikuwa confused. Leo ataandika na right kisha ataandika na left. Leo ataandika na right kisha ataandika left. I think she stuck to the right hand, you see, to force. Sasa alikaa kwa right. I remember I used to force her for na right. Wachana na watu wa left. And that's the thing alikuwa mndanganya watu wa left ni wabaya. Imagine that's to force her. That's the thing about ATS, African traditional system yetu. Yeah. Cause unapata like for instance me when I was growing up, shule yenye nilishia, I understand my dad pia niliambiwa alileta shida sana. Mimi sitadanganya watu niseme vile watu wanasema ati you know I came from a humble background. Hapana. Sitadanganya. Okay, but at the same time I wouldn't say ati nilikuwa pia rich kid or something, but me I just got the fair chance of life. Sitakudanganya ati nilivaa kiatu yangu ya kwanza nikiwa sijui form 5. Kuna kitu kama hiyo. I went to school even with phones. You see? Yeah, so my dad was kinda alileta shida kwa hiyo chuo yenye nilikuwa cause the teacher alikuwa ananipiga ati naandika na left and I'm supposed to write with my right hand. So hawajui this is something that ni Mungu, ni maumbile tu ya sagoni that imetoka tu kwa brains and you are the one who creates it. Naona si ati kitu yenye mnaweza change. Naona ni maumbile ya mse. If somebody has a big head, akona big head. Lana kuzoea huo mtu na kichwa chake kubwa. Just love your big head. Ndio you cannot be that person ndiye akona kichwa ndogo. Kichwa chake ni kubwa. Ni kama Ben hapa akona miguu refu. Ni zake. Miguu ni refu ni zako. Haizi punguza. Yeah. Exactly. So that's it, Maze. That's it. So that is the end. I think this is coming to the sad end because let me say the truth, this is the best interview I've had. Let me just say since I started social lab, this is the best interview I've had. Go check my videos. It's a pleasure. Thank you guys for having me. Ukisema hii interview imekuwa noma, haujakutana na dem fulani, kuna dem mwingine noma. I try. Sasa kusema jina yake sasa because I don't want to say her kwa media, lakini dem smart sana. As in msichana, as in it's like she just matches my character. Ni mtu mwenye pia mimi nikipatana na naye nakaa hivi sasa namsikia. Namsikia cause yeye pia hii anaongea kama ni ujinga ataongea, if it sense she will also talk. Sasa pia yeye ako hivyo. Unaona she's just meant for, yani yeye yuko tu. A very good soul. Ni dem poa sana. Hakuna madem kama hao saizi wenye wana exist kumshinda kama yeye. Na anajijua. Sendo started you. Nimemtag kwa hiyo. Sadly you have to end the video. I know pia imekubamba sana, pia imekubamba. Tunamaliza saa hii aje. Hakuna hata part 2, but we are sure we'll get some part 2. Part 2 inakuja. By the ya kupika, it will come very soon. Ya kupika. By the way sema, if you're a lady na unajitambua, come. So you guys want to put me into task kupika nini? We'll put into task. Na dem na mimi nipike. Dem na wewe. And she should be a beautiful lady. So if you're a beautiful lady, thank you. Hapana patia amekataa. You're a beautiful lady. Kuja and it will be cook with Sedo. So unasema si Cedric, cook with Sedo. We'll see who will win by the way. Test ita audience pia. Mode mwenye nakwambia anaitwa Steph.
tunaingia kwa competitions na yeye sana. Pia anajua kupika. I think anajua kupika. I think Steph anashindi kupika. Lakini so Steph anashindi kupika. Akishindi kupika. Anashindi mimi kupika. Okay, hiyo sijui. Pia director anasema atashinda. Wewe utashinda. Yeye atashindana naye. Steph ashindane na Elvis. Okay, wacha ashindane na Elvis. Because mimi am fond to beating her. Hata tulikuwa tunacheza bowling na yeye nikampiga. Unaona? So to me yeye ushindwa. Sasa labda kwako. Labda ukijaribu umeiba. Pia utashindwa. Utashindwa. But ni smart sana. Ni smart sana. Ni tuseme tu ni hizi vitu ndogo ndogo competitions tu ndio ajui. Competition ndio si zake. She's good at everything but she's not good at winning against me. Don't worry, we might coach you these things. We are used to winning. We're used to winning. So tumesema kuna part 2. Very soon kuna part 2. Yes, and that is the end. Believe kwa kwambia, if you go and check my videos or all of my videos, kwa zenye nime like I'm doing everything. This is like the most hype I've ever done, and I'm planning to keep up this hype for everybody that I'll meet. Anybody, if you want to be in this channel, just text me. We'll keep up the same hype. Just tell him DM that you want to be here. DM me, I'm free by the way. Come on, come to the, and we'll have fun by the way. The biggest interview. But wait and see how many views this will get. Wait and see, you'll be shocked. You'll be surprised. Views zitakuja hapo nyingi. Niambie watu walifollow social media. Yes. And bede tuweka IG ya Cedo hapa chini. My IG. Sasa sijui mnasemangaje nyinyi watu naona tu hit the ring button. Hit the subscribe button. Ring the bell down there. And you share this. Ndio sasa I think sasa what we will do. Yes. Nipatie zile shades zangu, nipewe hizo shades zangu. Bas, thank you. Hizo shades zangu. Zag life. So you guys are out of there, hit my ringing button. Ni button? Ni button, yeah. Okay, yeah. Subscribe. Okay, sina hata YouTube, but subscribe anyway. Subscribe nipate pale social media Cedric Oronje _ across all social media platforms. Kila social media uko na account zote. Gani ndio mtu kwa niko na LinkedIn. Niko na Facebook. Niko na but I rarely use Facebook jamani. A lot of people don't use Facebook. Mimi natumia Facebook nikade manava kabisa sasa. Oh. Hey, violation. Yeah. Aba pati mwa kabisa. Ai we. Pati. So let us introduce the guys behind the camera. The guy behind the camera, Ben come salimia watu. He has been there since video yangu kwa kicheki. Moment to shine. Camera nyingine big sana. Come here. So tell us, this is Ben akona miguu refu. Ndio kwamba akona miguu refu. Man, and then there's Jojo over there. Jojo come. And a record behind the scenes. We are happy that you're doing that. She was also in one of our videos. Any production ni wa super tu. Yeah? You need to look good to come here. If you are good looking, just tell us and you'll join us. And then there is Pati, the director, and the one who linked us up with everyone. The beautiful one. Yeah? And then there is Pati. Pati, come wasalimie pia. Come wasalimie. Pati is shying from the camera. So this is Social Hub. It has been fun. And I know my sister pia nataka kuonekana Michelle. And that's my baby sister nitaonyesha pia after that. But yes, so this has been the interview with Cedric Mancedo. It has been so much fun. Nadia kuko jana teta lakini we don't have the time kumleta hapa chini. We need to finish this up. So yeah, Mancedo amesema with its shades on. Subscribe, like, share. Cedric Oronje _ all social media platforms, Instagram, Twitter, yeah, everywhere. Sana Twitter. And that's how we are out. Cedo, tap the camera to show we are out.